Is my voice audible? Yes, sir, your voice is audible. Yeah. Yes. Thank you. So, right. Yesterday we start LCM and HCF. అందులో బేసిక్స్ ఏంటి అనేది చూసామండి. టుడే విల్ carry forward the rest of the topic. Right? So, let us take an example. So, LCM HCF ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పిన మెథడ్ డివిజన్ మెథడ్. Right? So, when you're going with the division method, పెద్ద నెంబర్లు ఉన్నప్పుడు లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ద నంబర్స్ ఇస్ అ 2-digit నెంబర్, చలో 3-digit నెంబర్ చేయొచ్చు. బట్ ద నెంబర్స్ అ బిగ్ నెంబర్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. రైట్? సో దాని గురించి ఏం చేస్తామంటే విల్ యూజ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ విచ్ వి ఆల్రెడీ నో అ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. Right? Let us take an example. Say 12,18 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. LCM ఎలా చేస్తాం? డివిజన్ మెథడ్ అంటే ఎలా తీసుకుంటాం? The common multiple will give us 6, 2 here, 3 here. No other common multiple. Take a product. 6 2 is 12, 12 3 is 36. This become your LCM. Right? అలాగే HCF ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? బిగ్గర్ నెంబర్ షుడ్ బి డివైడెడ్ విత్ ద స్మాలర్ నెంబర్ 12. One time it is 12 and 6 is a remainder. మనకేం తెలుసు? Yeah, is my screen visible? No. No అంటున్నారు, ఎస్ అంటున్నారు, నో అంటున్నారు, ఎస్ అంటున్నారు. మేడం స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Please continue. Yeah, thank you. Right. Now it is visible. Yeah, okay, done. So, బిగ్గర్ నెంబర్ ని స్మాలర్ నెంబర్ తో డివైడ్ చేస్తాం. ఎనీవే మనకి రిమైండర్ ప్లేస్ లో 0 రావాలనుకున్నాం. అదర్ దాన్ 0 ఏదైనా వచ్చినా కానీ we have to consider this divisor as a dividend. ఈ ప్లేస్ లో తీసుకొస్తాం. And 2 is 12. We have a remainder 0. ఎక్కడైతే రిమైండర్ 0 వచ్చిందో దాని డివైజర్ ని విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ HCF. వెరీ సింపుల్. గాట్ ఇట్? సో ఇది యూజువల్ గా చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్న ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ LCM అండ్ HCF. అలా కాకుండా వీ హ్యావ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్. ఏమనుకున్నాం? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. నౌ వీ హ్యావ్ 2 numbers 12, 18. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ టేక్ ఏ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫర్ 12. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ యూజువల్ గా ఎలా చేస్తాం? 12 you have to check with the first prime number 2 6 times, again go with 2 3 times. Now 12 we can write it as 2 into 3, or simply we can write it as 2 square into 3 power 1. This is the prime factorization for 12. Or no? 18 kalaga 18, if you are good in a calculation, 18 even write to 2 into 9, again 9 we can write it as 3 square. అవునా? ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ ప్రైమ్ నెంబర్. ఎప్పుడైనా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటి? బేస్ వాల్యూస్ ప్రైమ్ నెంబర్సా కాదా? హియర్ 2 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్, 3 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. హియర్ 2 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్, 3 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. రైట్? సో ఒకసారి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసేస్తే ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమొచ్చింది మనకి? హియర్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 12. లెట్ us say the first number is 12 and the prime factorization is 2 square into 3 power 1, and the second number is 18 where the prime factorization is 2 power 1 and 3 square. రెండు నెంబర్లకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసేసాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ HCF ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. HCF ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే కామన్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ లీస్ట్ పవర్స్. కామన్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ లీస్ట్ పవర్స్. రైట్? అంటే ఖచ్చితంగా మనం కన్సిడర్ చేసే బేస్ వాల్యూలో ఇచ్చిన అన్ని నంబర్లోనూ కామన్గా ఉండాలి. చూడండి, ఇక్కడ 2 కామన్గా బేస్ వాల్యూ ఉంది, 2 కామన్గా బేస్ వాల్యూ ఉంది. సో HCFని
కామన్ బేస్ వాల్యూ 2 ఉంది కాబట్టి రెండిట్లో ఉంది కాబట్టి 2 తీసుకున్నాం. అండ్ విత్ లీస్ట్ పవర్, ఇక్కడ పవర్ 2 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. విచ్ వన్ ఇస్ ద లీస్ట్? 1 ఇస్ ద లీస్ట్. సో దట్ వీ కన్సిడర్ 2 పవర్ 1. ఇంకా ఏముంది? 3 కామన్ గా ఉంది, ఇక్కడ కూడా 3 ఉంది. అంటే రెండిట్లో కూడా 3 ఉంది కాబట్టి యూ షుడ్ కన్సిడర్ 3 ఆల్సో with the least power. ఇక్కడ 1 and 2, the least power is 1. So this becomes your HCF. This becomes your HCF. అంటే చూడండి ఏమొచ్చింది మనకి? 2 power 1 అంటే 2, 3 power 1 అంటే 2 into 3. HCF is equals to 6. HCF is equals to 6. అంటే మనకి getting noise. Please keep in note. రైట్. ఇప్పుడు మనకి HCF కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? HCF, when we require HCF, కామన్ బేస్ వాల్యూస్ రాసుకోవాలి. కామన్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ లీస్ట్ పవర్స్. కామన్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ లీస్ట్ పవర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు మనకి ఎగ్జామ్స్ లో ఎలా పెడతాడంటే ఇలా ఇస్తాడు. సో whenever we require HCF, కామన్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ లీస్ట్ పవర్స్. ఒక నెంబర్ ఉంది n1. n1 ని వాడు డైరెక్ట్ గా మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం. 2 cube into 3 square into 5 power 1 and another number n2 where we consider 5 square into 7 square 7 into 11 square అని ఇచ్చాడు. ఇలా టూ నెంబర్స్ n1 n2 అనే నెంబర్ ఇచ్చాడు. అది ఎలా ఇచ్చాడు? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇచ్చాడు. సో మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇచ్చాడా లేదని ఫస్ట్ మనం చెక్ చేయాలి. సో 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number. Yes, this is a prime factorization. కన్సిడర్ చేయొచ్చు. 5 is a prime number, 7 is a prime number and 8 is a prime number. దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. Right. Now, whenever you want to find HCF ఏమనుకున్నాం? కామన్ బేస్ వాల్యూస్. కామన్ బేస్ వాల్యూ అంటే yes getting noise. yes right. కామన్ బేస్ వాల్యూస్ అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ లోనే బేస్ వాల్యూ కామన్ గా ఉండాలి, సెకండ్ నెంబర్ లో కూడా కామన్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ 2 ఉంది, సెకండ్ నెంబర్ లో లేదు, కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఇక్కడ 3 ఉంది, సెకండ్ నెంబర్ లో లేదు, కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఇక్కడ 5 ఉంది అండ్ ఇక్కడ కూడా 5 ఉంది. సో we consider 5 as the base value and you should consider the least power. ఇక్కడ power 1 ఉంది, ఇక్కడ power 2 ఉంది. So should you consider the least power. So this is your HCF. This is your HCF. We'll take another example, almost a similar. N1 is given as 2 square into 3 cube into 5 square and n2 is given as 9 square into 5 into 7 square. Now what is your HCF? HCF ఎంత అంటే ఫస్ట్ మనం ఇది MNCs లో ఎక్కువ ఇస్తాడు మీ మోడల్. సో నో HCF లేకుండా ఉండదు. వర్స్ట్ కేస్ విల్ గెట్ HCF 1. నో HCF అనే క్వశ్చన్ ఉండదు. రైట్. ఇప్పుడు మనకి మాక్సిమం MNCs లో ఇస్తారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చింది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ కాదో చెక్ చేయాలి. అవునా? సో 2 prime number, 3 prime number, 5 prime number, yes, and 9 is not a prime number. Very important. And 5 is a prime number, 7 is a prime number. అంటే n2 అనేది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో ఇవ్వలేదు. Now what you have to do? You have to first convert it into a prime factorization. అంటే n2 ఏమని రాయొచ్చు? n2 ఇక్కడ 9 ఉంది, 9 ఏమని రాయొచ్చు? 3 square whole square into 5 into 7 square. అవునా? ఎందుకంటే 9 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. ప్రైమ్ నెంబర్ ఇవ్వకపోతే, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇవ్వకపోతే యూ షుడ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. రైట్. అంటే దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? 3 power 4 into 5 power 1 into 7 square. This is your n2. n1 ఏమి ఇచ్చాడు? n1 is a prime factorization. 2 square into 3 cube into 5 square.
ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది? సి ఇక్కడ మనకి N1 లో 2 ఉంది, N2 లో 2 లేదు. యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ 2. హియర్ ఇట్ ఈస్ 3, హియర్ ఇట్ ఈస్ 3. సో యూ షుడ్ కన్సిడర్ 3. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పవర్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 2? 3 క్యూబ్. 3 క్యూబ్. ఇంకేమన్నా? యా, హియర్ ఇట్ ఈస్ 5 power 1, 5 square. అంటే యూ షుడ్ కన్సిడర్ 5 ఆల్సో విత్ ద లీస్ట్ పవర్ 1. అవునా? Now what happened? 3 cube and entama 27 into 5. This is your HCF. That means 135. Hope it is clear. Yes, we'll take another example. So నిన్న మనం ఏం చేసాం? 600, 480. Consider HCF. I required an HCF by using prime factorization method. 600 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే మనకి అర్థమైందంటే ఈజీగా రాసేయచ్చు. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ కష్టమేం కాదు. 6 ఏమని రాయొచ్చు? 6 into 100. అవునా? This 600 we can write it as 6 into 100. 6 ఏమని రాయొచ్చమ్మా? 2 into 3. 100 ని 4 into 25 అంటే 2 square into 5 square. అవునా? Now it becomes 2 cube into 3 into 5 square. That is the prime factorization for 600. అదే 480 కి రాసామనుకో, వాట్ వీ కెన్ రైట్? 48 into 10. 48 ఏంటంటే 16 3s కదా, అంతేనా? 16 into 3 30. 3 6 are 18. Yeah, 16 into 3 and this we can write it as 2 into 5. 16 అంటే ఏమని రాయొచ్చు? 2 power 4 and 2. This becomes 2 power 5 into 3 into 5. This is the prime factorization. 2 power 4 into చలో అంటే మనకి ఇప్పుడు రెండింటికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ వచ్చేసింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ యువర్ N1 హియర్? N1 we consider as 600 where the prime factorization is 2 cube into 3 into 5 square, and we consider N2 as 480 where the prime factorization is 2 power 5 into 3 into 5. అంతేనా? ఎస్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? కామన్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ లీస్ట్ పవర్స్. కామన్ బేస్ వాల్యూ అన్నిట్లో 2 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, 3 ఉంది, 5 ఉంది, 5 ఉంది. Now you should consider 2 with the least power is 3. Consider 3 as your this with the least power is 1, and consider 5 also with the least power is 1. This is your HCF. This is your HCF. Got it? Hope it is clear. Very good. Now, అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో మన క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కొంచెం తగ్గుతుందాం ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ కాన్సెప్ట్. LCM తీసుకోండి. LCM ఎలా తీసుకోవాలి? సేమ్ విల్ కన్సిడర్ ద LCM. ముందు బేసిక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 12, 18. LCM ఎంత అనుకున్నాం? వాట్ యు LCM ఇయర్? ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఐ థింక్ ఇది 36. అవునా? 36 లో 12 పోతుంది చూడండి. 36 LCM అంటే LCM లో ఎప్పుడు కూడా మనం ప్లీజ్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. ఓకే ఓకే చెప్తాను, స్లోగా చెప్పండి సార్. డన్ డన్ డన్. LCM HCF అంటే ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం. మీరే అలా అలా ఫాలో అయిపోవాలి. రైట్, ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్. అంటే ఎప్పుడో డిగ్రీ బీకామ్ వాళ్ళకి బీజెడ్సీ వాళ్ళకి బిట్ టఫ్ ఉంటుంది, అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి అబ్బా తెలిసిందే చెప్తున్నాడు అనే ఫీల్ ఉంటుంది. ఎనీవే మనకి బీకామ్ బీజెడ్సీ వాళ్ళే ప్రియారిటీ, మ్యాథ్స్ వాళ్ళు చదివేసుకుంటారు కాబట్టి. రైటా? రైట్. సిఎం మళ్ళీ ఒకసారి LCM ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం జనరల్ మెథడ్ చెప్తాను. 12, 18 యూజువల్గా ఇలా డివిజన్ మెథడ్ అంటాం. ఈ రెండిట్లో కామన్ మల్టిపుల్ ఏముంది? 6 2s 6 3s, లేదంటే 2 4తో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అవునా? 2 6 times పోతుంది, 2 ఎన్ని డేస్ పోతుంది? 9 times పోతుంది. మళ్ళీ రెండిట్లో ఏం పోతుంది? 2 పోతుందా? పోదు. అవునా? 2 ఇందులో పోతుంది కానీ ఇందులో పోదు కాబట్టి 2 తీసుకోం. ఈ రెండిట్లో కామన్గా 3 పోతుంది. 3 2s 3 3s. ఎస్. ఇంకా ఏమైనా కామన్ మల్టిపుల్ ఉందా 2కి 3కి? నో అదర్ కామన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి ఇలా మల్టిప్లై చేస్తాం. 2 3s 6, 6 2s 12, 12 3s 36. That means 2 into 3 into 2 into 3, then you will get 36.
That is your LCM. LCM, least common multiple. So finally, we reach 1K 1000 participants. But chalo, great. Thank you. Thank you for support. Right now, chalo. LCM is 36. ఇది జనరల్ మెథడ్. అలా కాకుండా మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో కూడా తీసుకుందాం. LCM ఫుల్ ఫామ్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. LCM మీన్స్ లీస్ట్ కామన్ అంటే మీరు నిన్న క్లాస్లో లేరనమాట. కామన్ మల్టిపుల్. రైటా? టుడే జాయిన్ ద క్లాస్. రైట్, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. చలో, ఇది జనరల్ మెథడ్ అమ్మా. అప్పుడు మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ తీసుకున్నాం అనుకో, 12, 18. 12 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏంటి? ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫర్ 12 ఇస్ 4 into 3. అంతే కదా 12 అంటే. 4 ఏమని రాయొచ్చు? 2 square 3 power 1. 18 ఏమని రాయొచ్చు? 2 into 9, where 2 is a prime number 2 power 1. 9 is not a prime number converted into a prime factorization. That means 3 square. ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రెండింటికి. అవునా? మన HCF అంటే ఏమనుకున్నాం? కామన్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ లీస్ట్ పవర్స్. అంటే HCF కావాలి అంటే ఏమనుకున్నాం? HCF కామన్ గా ఉండాలి అండ్ లీస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలన్నాడు. ఇప్పుడు LCM కావాలంటే ఈ అన్ని నంబర్లో ఏవైతే బేస్ వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయో, అంటే 1, 2, ఒకవేళ 3 నంబర్స్ ఇస్తే అన్నిటిలో ఏదైతే బేస్ వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయో అన్ని రాస్తాం. ఇక్కడ 2 కనిపిస్తుంది, 2 రాసాం. 3 కనిపిస్తుంది, 3 రాసాం. ఒకవేళ ఇక్కడ 5 కూడా ఉందనుకో అమ్మా, 5 కూడా రాస్తాం. లేదు కాబట్టి రాయం. 5 ఉంటే 5 కూడా రాస్తాం. రైట్? నౌ ఏవైతే బేస్ వాల్యూస్ అన్ని నెంబర్లో కలిపి కనిపిస్తాయో అవన్నీ రాసాం. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 రాసాం. 3 ఉంది, 3 ఉంది, 3 రాసాం. ఒకవేళ ఇక్కడ 5 ఉండి ఇక్కడ లేదనుకో, 5 కూడా రాయాలి. రైట్? అంటే వేరియస్ బేస్ వాల్యూస్, whatever the base values we are finding in all the numbers, you should write all the base values. Got it? Now, and various base values with highest powers. HCF ki lowest power తీసుకున్నాం, LCM ki highest power తీసుకుంటాం. సో 2 కి highest power అంతా 1 ఉంది, 2 ఉంది. సో 2 కన్సిడర్ చేస్తాం. 3 కి 1 ఉంది, 2 ఉంది, highest power 2 కన్సిడర్ చేస్తాం. టేక్ అ ప్రొడక్ట్, యూ విల్ గెట్ LCM. చూడండి, 2 square అంటే ఎంత? 4. 3 square అంటే ఎంత? 9. 9 4s are 36. This is your LCM. This is your LCM. Hope it is clear. Yes. Now we'll go with an example. Now let us take an example of in this 36,48. 36,48. So 36 ki prime factorization ఏమవుతుంది? 36 nothing but 6 square. 6 square అని రాసుకోవచ్చు. 6 ని 2 into 3 whole square. That means 2 square into 3 square. This is the prime factorization for 36. లేదంటే ఎలా చేయాలని చెప్పాను? 36 you have to check with the first prime number 2. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 18. Go with 2. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 9. 9 లో 2 పోదు కాబట్టి 3 చెక్ చేస్తాం. 3 times 3 1 time. So 2 into 2 is 2 square. 3 into 3 is 3 square. Got it? Now 48 కి ఏమని రాయొచ్చు? 12 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 12 4 జరా. అదర్వైజ్ 16 3s are. అంతేనా? 16 into 3. అందుకే టేబుల్స్ రావాలి. అంటే ఏది పోతుందో తెలియాలి. Got it? 16 ఏమని రాయొచ్చు? 2 power 4 into 3 power 1. Can we write like this? Yes. Now LCM. LCM అంటే ఏమనుకున్నాం? మనకి 2 numbers ఉన్నాయి. One is 36, where the prime factorization is 2 square into 3 square, and other number is 48, where the prime factorization is 2 power 4 into 3 power 1. ఇప్పుడు LCM నెంబర్ ఆఫ్ ది LCM మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏమని రాయొచ్చు? కామన్ బేస్ వాల్యూస్. ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 ఉంది, 2 రాస్తాం. వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పవర్? 4. రైటా? అండ్ కామన్ బేస్ వాల్యూస్ 3 ఉంది, 3 ఉంది, 3 రాస్తాం.
highest power is 2. This is your LCM. 2 power 4 into 3 square. Manyam. Thank you. HCF ఏమవుతుంది? HCF ఏమైతుంది? కామన్ బేస్ వాల్యూస్ రెండిట్లో కామన్ ఉండాలి. 2 ఉంది 2 ఉంది 2 తీసుకుంటాం. 3 ఉంది 3 ఉంది 3 తీసుకుంటాం. 2 కి హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత? లోయెస్ట్ పవర్ ఎంత? 2. 3 కి లోయెస్ట్ పవర్ 1. దిస్ ఈజ్ యువర్ HCF. 16 మర్చిపోయారా? 16 నే ఇక్కడ మనం 2 power 4 అని రాసాను. I'm writing 16 as 2 power 4 into 3 power 1. Okay. Now let us take another example. Children, n1 is equals to 2 power 4 into 3 square into 7 cube, and n2 is equals to 3 cube into 5 into 11 square, and n3 is equals to 3 power 4 into 7 square into 11. Now I require LCM and HCF. Good morning. Right? So first of all, HCF this is point. Whatever the common base values it is, you can consider all the common base values with least powers. You will get HCF. HCF is 9. అదేంటి 9 9 9 81 అంటున్నారు 9 అంటున్నారు 9 square and no 3 square is 9. Common base values. Good. Somebody is getting 81. It's wrong. Right. Now I'm finding HCF. HCF. ఏమనుకున్నాం మనం? కామన్ బేస్ వాల్యూస్ అన్నాడు. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇందులో లేదు, ఇందులో లేదు. 2ని తీసుకోకూడదు. చలో 3 ఇక్కడ ఉంది, 3 ఇక్కడ ఉంది, 3 ఇక్కడ ఉంది. మూడిట్లో కామన్ ఉంది కాబట్టి తీసుకుంటున్నాను 3. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పవర్? 2 here, 3 here, 4 here. సో ద లీస్ట్ వాల్యూ ఇస్ 2. 7 ఇక్కడ ఉంది అండ్ ద లాస్ట్ నెంబర్ లో కూడా ఉంది, మిడిల్ నెంబర్ లో లేదు. యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ 7. 5 ఇక్కడ ఉంది అండ్ no other 5, so you should not consider 5. And 11 last 2 numbers lo undi, first number lo ledu, you should not consider 11. So this is your HCF. Anyway, that is your HCF. Good. Now LCM enta? LCM equals to ఏవైతే మనకి బేస్ వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయో అన్ని రాస్తాం బ్లైండ్ గా. వేరియస్ బేస్ వాల్యూస్ విత్ హైయెస్ట్ పవర్స్, and we have a 2 base values there, 3 is there, 5 is there, 7 is there, and 11 is there. Anni rasam. Now what is the highest power of 2? It's 4. 4. And 3 also it's 4. And 5 it is 1. And 7 it is, here it is cube 3. And 11 it is square 2. Now if you take a product of these numbers, it is your LCM. Yes. Don't take a value, just keep it like this. Just keep it like this. Very good. So, and this one is 4, right? This one is 2 power 4. And square, cube, 4. That's it. Yeah. This is your numbers. The highest power of 2 is 4. The highest power of 3 is also 4. And 5 it is 1. And after that 7 it is cube 3. And 11 it is square. This is the value. And then add చేయకూడదు, multiply చేయాలి. Right? Now let us go to another example.
జాగ్రత్తగా చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. I'll give you a small number. N1 is equals to 2 cube into 3 square into 5 into 11 square. N2 equals to 4 cube into 9 square into 11 square into 7. HCF and LCM. So first of all, what we have to do? We have to check whether the given one is a prime factorization or not. Prime factorization lo unda leda. So obviously the first one is a prime factorization, but second one is not in a prime factorization. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే 4 is not a prime number, 9 is not a prime number. ఈ రెండింటిని ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో సెకండ్ వన్ N2 ఏమని రాయొచ్చు మనం? 4 cube అంటే ఏమని రాయొచ్చు? 4 we can write it as 2 square whole cube, and 9 we can write it as 3 square whole square, and the 11 we can write it as it is 11 square into 7. This becomes 2 power 6 into 3 power 4 into 11 square into 7. This is your prime factorization. So what is your HCF here? 2 cube, 2 power 6. We can write it as 2 cube. And here it is 3 square, 3 power 4. We can write it as 3 square. And here it is 11 square. It is also 11 square is common into 11 square. This is your HCF. LCM అవుతుంది. Whatever the base values we have, we should consider all the base values with highest powers. 2 power 6 into 3 power 4 into 5 into 11 square into 7. This is your LCM. Don't find a value. That's it. Please check it, sir. Bhavita, Namaste. What is your problem now? T, Bhavita? Right. So, anyway, that is your process actually. Calculation mistake because we are in a squares cubes on the cavity. We don't have any calculation mistake also. Yeah. Now, Ninna, actually we discussed about this one, right? LCM, the relations of between LCM and HCF. Kankunam and Dangesam, LCM ki HCF ki by using picture Panisa. Chaptanama. Right. LCM HCF ki relations kankunam. Let us take a two numbers, usually 12, 18. We know that the LCM is 36 and HCF is 6. Is the LCM, is the HCF. This is the first number N1 and this is the second number N2. Now, what is the relation between these numbers? Relation N1 into N2 is equals to LCM into HCF. A very important relation. The product of two numbers is equals to product of their LCM and HCF. So, always HCF should be factor of LCM. Very important. Always HCF should be factor of LCM. Got it? ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో వాడు మనకి ఏమి ఇవ్వచ్చు? లెట్ us say, take an example.
let's start our question. So the LCM and HCF of two numbers is say 36 and 6. One of the number is 12. Find the other number. అంటే ఒక టూ నెంబర్స్ కి LCM ఇచ్చాడు, HCF ఇచ్చాడు. ఆ టూ నెంబర్స్ లో ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు, రెండోది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. మోడల్ ఎలా ఉంటుంది? సింపుల్. మన రిలేషన్ ఏంటి? 36 into 6 is equals to 12 into second number n2. Then you will get n2 equals to 18. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. n2 equals to 18. Now we'll find LCM and HCF of fractions. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం? ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు LCM HCF ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో ఇప్పటి వరకు ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్, రిపీట్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, ఒక్కసారి ఏదో డౌట్ ఉంది, ఒకసారి చెప్పేస్తాను చూడమ్మా. ఇంకో నంబర్ తీసుకుందామా? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 4, let us say the LCM and HCF of two numbers. క్వశ్చన్ వేస్తాడు. ఒక టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆ రెండిట్ల LCM ఎంత? 12. అంటే LCM 12 ఇచ్చాడు, HCF ఎంత ఇచ్చాడంటే 2 ఇచ్చాడు. అందులో నెంబర్ 1 వచ్చి 4 ఇస్తే నెంబర్ 2 ఏమవుతుంది అని అడిగాడు. ఏమన్నాడు? the LCM of two numbers is 12 and their HCF is 2. One of the number is 4. Find the other number. Find the other number. అప్పుడు మనకి రిలేషన్ ఏంటి? LCM HCF ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే ఆ టూ నంబర్స్ ప్రొడక్ట్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో వాట్ వీ కెన్ డూ? 12 into 2 is equals to 4 into n2, where n2 is equals to 6. లేదంటే ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి, ఐడియా వచ్చేస్తుంది. క్రాస్ చెక్ చేస్తే యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. టేక్ దిస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. So what is the answer here? Sir, if there are n1, n2, n3. No. ఇలా ఈ రిలేషన్ ఓన్లీ టూ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడే తీసుకుంటాం. ఇంకా మోర్ దాన్ టూ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేయం. అది అలా అడగడు కూడా. రైట్, ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు? ద LCM అండ్ HCF ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ 27, 30 and 3. అంటే LCM వచ్చి 27, 30 అండ్ HCF వచ్చి 3. ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఇస్ 75, 78, ఫైండ్ ద అదర్ నెంబర్. ఫైండ్ ద అదర్ నెంబర్ అంటే ఏం చేస్తాం? నౌ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద రిలేషన్ LCM. ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? ద LCM బికమ్స్ 27. Just a minute. LCM is 27, 30 and HCF is equals to 3 and N1 is equals to 78. Now I require N2 is equals to how much? అప్పుడేమనాలి? The product of these two should be equals to product of these two numbers. అంటే ఈ రెండిట్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఈ రెండిట్లు ప్రొడక్ట్ కి ఈక్వల్ కావాలి. రైట్, సో ఇప్పుడు ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే చూడండి, ఇది అన్నిటిని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసి విల్ గెట్ ఎనీవే 105 మేబీ. కానీ మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటేనమ్మా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. రైట్, ఏమవ్వాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్ డిజిట్స్ నేను చెప్పుకున్నాం కదా, యూనిట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది? 3 into 0. ఎనీవే యూ షుడ్ గెట్ యూనిట్ డిజిట్ as 0. అంతేనా? యూనిట్ డిజిట్లు ఏమి రావాలి మనకి? ఎందుకంటే మనకి ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ యాక్సిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. 24 into 25
ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతమ్మా 600 అంతేనా ఎస్ ఇక్కడ మనకి ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే యూనిట్ డిజిట్స్ చూడండి మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా 5 into 4 వేస్తే 0 రావాలి అంటే యూనిట్ డిజిట్ ఖచ్చితంగా 0 రావాలి ఇక్కడ ఏముంది ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే యూనిట్ డిజిట్ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఈ యూనిట్ డిజిట్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏం రావాలి 0 రావాలి అవునా 0 రావాలి ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ చెక్ విత్ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ చూడండి మేబీ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో మనం ఏం పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంత మనకి ఇక్కడ 107 అయితే 7 8 ఏమొస్తుంది మనకి యూనిట్ డిజిట్స్ 6 వస్తుంది ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యువర్ రాంగ్ ఆప్షన్ చలో అంటే ఆప్షన్ ఏ అనేది రాంగ్ ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం మనం లెట్ us stick with 103 అంటే 3 8 24 here it is 0 this is also wrong 102 తీసుకొని 8 2 16 this is also wrong so ఇక్కడ 105 ఉంటేనే ఎలిజిబుల్ అవుతుంది 105 ఉంటేనే you will get a units place 0 ఎందుకంటే 8 5 40 units place 0 వస్తుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలాగే సాల్వ్ చేస్తాం ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి క్లియర్ కట్ గా అంటే మన కాన్సెప్ట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా గుడ్ ఇన్ కాన్సెప్ట్ దాని తర్వాత ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు నేను తర్వాత ఏం చేద్దాం ప్రాబ్లమ్ సాల్వేషన్ ఎలా చేస్తామని చెప్తాము దాంట్లో మీరు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు దెన్ విల్ గో టు ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ ఎనీవే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హావ్ టు గో విత్ దిస్ yes right now fractions లో ఉన్నాం కదా మనం ప్లీజ్ రిపీట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను ఇదేనా క్వశ్చన్ కాదు ఇస్ దిస్ ద క్వశ్చన్ నో యా దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ద ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఏ 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి n1 n2 అని ఈ రెండిట్లకి ఎల్సిఎం ఇచ్చాడు ఎల్సిఎం ఎంత ఇచ్చాడు 2730 ఈ రెండిట్లకి హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చాడు హెచ్సిఎఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు 3 ఇచ్చాడు ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఇస్ 75 అంటే ఈ 2 నెంబర్స్ లో ఒకటి 78 అన్నాడు రెండోది ఎంత అని అడిగాడు అప్పుడు ఎలా చేస్తాం ఈ రెండిట్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఈ రెండిట్ని మల్టిప్లికేషన్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దర్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద 2 నెంబర్స్ అనేది మనం రిలేషన్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ n2 ఏమవుతుందమ్మా జనరల్ గా 2730 into 3 upon 75 then you will get a big calculation time taking process అంతే కదా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు తెలిసిన మెథడ్ ఏదైతే ఈజీగా ఉందో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి సాల్వ్ చేసేస్తాం ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో నువ్వు ఏ స్టెప్ తర్వాత ఏ స్టెప్ వేసావు ఎవరు అడగరం మన ఏం అడుగుతాడు యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంతే నువ్వు అది సాల్వ్ చేసావా లేదంటే ట్రిక్ యూజ్ చేసావా లేదంటే పక్కడ దాంట్లో కాపీ కొట్టావా అవి అడిగి అక్కర్లేదు వాడికి ఏం కావాలి హీ వాంట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది జనరల్ గా యూ విల్ టేక్ అ లెంగ్తీ మెథడ్ కాబట్టి విల్ యూజ్ అ మెథడ్ కాల్ అ యూనిట్ డిజిట్స్ నిన్న చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్స్ ఏంటి 3 into 0 అంటే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ప్లస్ లాస్ట్ లో 0 ఉండాలి ఇక్కడ ఏముంది 8 ఉంది సో ఫస్ట్ 107 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోమ్మా 7 అంతా 56 యూనిట్ డిజిట్ 6 వస్తుంది కానీ మనకి ఏం కావాలి 0 కావాలి సో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు తర్వాత 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం 8 3 24 0 కాదు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 8 2 16 0 కాదు ఇది ఒకటే సాటిస్ఫై అవుతున్నాం 105 then we'll get a 0 so we'll go with 105 right ఇంకోటి ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ లో ఇలానే ఇస్తాడు ఎందుకంటే వాడికి మీకు ఎడిషన్స్ వచ్చా మల్టిప్లికేషన్స్ వచ్చా హీ డోంట్ వాంట్ దట్ వాడికి ఏం కావాలి whether you have a logical skills or not to solve the question అంటే వాడి ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తున్నాడా లేదా అనే ఒకటే కావాలి
రైటా? డన్. థ్యాంక్ యూ. ఇది మీకు మెయిన్ కోడింగ్ రాయడంలో యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాడు కోడ్ ఏంటంటే ఒక టాపిక్ ఇస్తాడు, దానికి నువ్వు సింప్లిఫై చేసి కోడ్ రాయాలి. దాన్ ద లాజికల్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరు తక్కువ లైన్లో కోడ్ రాస్తే అదే ఎఫిషియెంట్. డన్. చలో నా ఫ్రాక్షన్స్ కదా, ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు. ఇంటిజర్ పార్ట్లో ఏ ఇంటిజర్స్ కన్నా LCM HCF ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నౌ విల్ గో విత్ ఫ్రాక్షన్స్. ఫ్రాక్షన్ అంటే ద నంబర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ m/n. దీన్ని ఫ్రాక్షన్ అంటాము. ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వినండి. ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇంటికెళ్ళినా దొరికేస్తాయి. ఒక బుక్ తీసారనుకో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, వేరియస్ మోడల్స్ ఉంటాయి. గాట్ ఇట్? నౌ లెట్ us take 2/3, 4/5 and 5/7. అంటే మనకి ఇక్కడ 3 ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ వి హ్యావ్ 3 ఫ్రాక్షన్స్. ఏంటి? 2/3, 4/5 and 5/7. ఇప్పుడు మామూలుగా నెంబర్స్ ఇచ్చాడు అనుకోమ్మా, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తాం, సాల్వ్ చేసేస్తాం, అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏముంది, మనకి ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చాడు. సో ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తే మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ఫాలో అ ఫార్ములా. LCM కావాలి. whenever it is a fractions, if you required LCM, ఏంటి? LCM of numerators by HCF of denominators. ఏంటది? LCM of numerators by HCF of denominator. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ HCF కావాలంటే ఏంటి? HCF of numerators by LCM of denominators. రాసుకోవాలి. You have to write this. Whenever you require LCM of numerators by HCF of denominators. If you require HCF of numerators by LCM of denominator. రాశారా? ఇప్పుడు మనకు న్యూమరేటర్ సపరేట్ గా తీసుకోవాలి, డినామినేటర్ సపరేట్ గా తీసుకోవాలి, LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, HCF కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ న్యూమరేటర్స్ తీసుకుందాం. న్యూమరేటర్స్ ఏమున్నాయి మనకి? వి హావ్ 2, 4, 5. ఈ మూడిటికి LCM ఎంత, HCF ఎంత? అంటే 2కి 4కి 5కి LCM ఎంత? 20. గుడ్. LCM becomes 20. HCF ఎంతమ్మా? 1. అంతేనా? గుడ్. ఇప్పుడు డినామినేటర్స్ ఏమున్నాయి? 3, 5, 7. దీనికి LCM ఎంత, HCF ఎంత? అన్ని కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఎనీవే HCF ఇట్ ఈస్ 1, బ్లైండ్ గా చెప్పచ్చు. LCM ఎంత? మల్టిప్లై చేయడమే. 7, 5, 35. అంతేనా? 35 into 3 90, 105, 105. గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు మనకి LCM కావాలంటే ఏం చేయాలి? LCM ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్. న్యూమరేటర్ LCM ఎంత? 20 కాబట్టి 20 by HCF of denominators. HCF of denominators ఎంత? 1. This is your LCM. Now HCF కావాలంటే HCF of numerators. న్యూమరేటర్ HCF ఎంత? 1 కదా? 1 by LCM of denominators ఎంత? 105. 105. So this is your LCM and this is your HCF. Yes. LCM is 4/21. LCM is 4/21. ఎలా అవుతుందమ్మా? Please repeat once again. 2/3, 4/5, 5/7. చూడండి నెంబర్స్ ఏంటి మనకి?
2 by 3, 4 by 5, 5 by 7. These are the three. Sir, another problem. చెప్తానమ్మా డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే ఇందాక ఇది ఫాలో అయ్యి ఉంటారు కదా, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇది సాల్వ్ చేసామనుకో కొంచెం అర్థమవుతుంది అని నా ఉద్దేశం యాక్చువల్లీ. రైటా? సో ఇక్కడ మనకి న్యూమరేటర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? 2, 4, 5 అండ్ డినామినేటర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? 3, 5, 7. ఇండివిజువల్గా రాసుకున్నాం. అంటే న్యూమరేటర్ సపరేట్గా రాసాం, డినామినేటర్స్ కూడా సపరేట్గా రాసాం. అవునా? ఇప్పుడు న్యూమరేటర్స్ ఓన్లీ న్యూమరేటర్స్ కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 3 నంబర్లు ఉంటే ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం తెలుసు కదా, అలాగే 3 నంబర్లు ఉంటే హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ అమ్మా, 5 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్. whenever you have a prime number, almost 2, 4, 5 ki you will get 1 as your HCF, right? And 2 ki, 4 ki, 5 ki LCM in the method 2, 4, 5. Go with 2, 1, 2, 5. No other common multiple. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మల్టిప్లై చేస్తాం. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 5s are 20. ఓకే, దీనికి ఎల్సిఎం అంతా 3 నంబర్లకి అన్ని ప్రైమ్ నంబర్స్ టేక్ ఏ ప్రొడక్ట్. అంటే 3 into 5 15, 15 into 7 50, 7 5s 35. ఉందేనా? 15 into 7. What will get here? Or 7 5s 35 into 3 ఎంతమ్మా? 105. అంతేనా? హెచ్సిఎఫ్ ఎంత? 1. సో మనం ఏం చేసాం? ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫ్రాక్షన్స్కి ఎల్సిఎం కావాలి అంటే నౌ వాట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ యాక్చువల్లీ, ఇవి ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే దీనిని సాల్వ్ చేయడానికి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇవి ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అంతే. ఓకే, నౌ మనకి ఎల్సిఎం కావాలి అంటే, ఎల్సిఎం కావాలంటే ఏమనుకున్నాం? ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్, ఇది ఫార్ములా, బై హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్స్. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్. న్యూమరేటర్స్ ఎల్సిఎం విడిగా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎంత వచ్చింది మనకి? 20 వచ్చింది. కాబట్టి ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ 20 బై హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్స్. డినామినేటర్ హెచ్సిఎఫ్ ఎంతమ్మా? 1. ఇది ఎల్సిఎం అన్నమాట. ఇచ్చిన 3 ఫ్రాక్షన్స్ కి ఎల్సిఎం 20/1. అదే హెచ్సిఎఫ్ అడిగాడని, హెచ్సిఎఫ్ అడిగాడని ఏం చేస్తాం? హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్. ఇది ఫార్ములా. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్, న్యూమరేటర్ కి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది కాబట్టి 1 రాసుకుంటాం. ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్, డినామినేటర్స్ కి ఎల్సిఎం ఎంత? 105 కాబట్టి 105. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎల్సిఎం అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ హెచ్సిఎఫ్. Got it? Hope it is clear. Yes. Now let us go with the example. Say ఒక 3 numbers తీసుకుందాం. The first number is say 2/5 and the second number say 4/7 and the third number is 6/11. అంటే 3 fractions ఉన్నాయి. 2/5, 4/7, 6/11. దీనికి I required LCM and HCF. LCM and HCF. Answer. Right. HCF 1. LCM is 12. 12/1.
సో ఏం చేస్తాం 2,4,6 కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎల్సిఎం ఎంత హెచ్సిఎఫ్ ఎంత ఎల్సిఎం ఎంత 12 is your LCM హెచ్సిఎఫ్ ఎంత 2 is your HCF అంతేనా రైట్ డినామినేటర్స్ ఏముంది 5, 7, 11 ఎల్సిఎం ఎంత అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్సే కదా ప్రొడక్ట్ తీసేసుకుంటాం 385 385 హెచ్సిఎఫ్ ఎంత 1 రైట్ ఇప్పుడు ఎల్సిఎం కావాలంటే ఏం చేయాలి ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ ఎల్సిఎం ఎంత 12 వచ్చింది సో 12 by హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్స్ 1 దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ కావాలి అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ ఎంతమ్మా 2 by LCM of denominators 385 this is your HCF right okay done done so LCM HCF is done and fractions in LCM HCF is done right right how to find HCF of 3 numbers how to find HCF of 3 numbers దాన్ని ఈజీగా చెప్తాను చూడండి వెరీ సింపుల్ యాక్చువల్లీ ఒక 3 numbers ఉన్నాయనుకోండి and 3 numbers say 4, 8, say 16 అనుకోండి 4, 8, 16 అనుకోండి ఈ 3 numbers కి LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వచ్చు నా HCF గురించి చెప్తున్నాను నా ఐ డీలింగ్ విత్ HCF యాక్చువల్లీ 4 ఆ 3 numbers HCF అడిగినప్పుడు ఇందాక మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ చూసుకున్నాం కదా అలానే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదంటే సింపుల్ మెథడ్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 2 numbers కి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం 8 కి 4 కి డిఫరెన్స్ ఎంత 4 అండ్ ఈ 2 numbers కి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం 8 కి 16 కి డిఫరెన్స్ ఎంత 8 అండ్ ఈ 2 numbers కి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం డిఫరెన్స్ ఎంత 12 డిఫరెన్స్ ఎంత 12 అంటే ఫస్ట్ 2 numbers కి 4 వచ్చింది నెక్స్ట్ 2 numbers కి 8 వచ్చింది అండ్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ ద లాస్ట్ నెంబర్ కి 12 వచ్చింది సో ఇవి డిఫరెన్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ 3 డిస్టెన్స్ లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏముంది మనకి 4 ఉంది నౌ 4 తీసుకుంటాం ఈ 4 ఈ మూడింటికి HCF కాదా అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ 4 తోటి 3 numbers ని డివైడ్ చేస్తాం 4, 8, 16 4 4 లో పోతుందా ఎస్ పోతుంది 4 8 లో పోతుందా ఎస్ పోతుంది 2 times 4 16 లో పోతుందా ఎస్ పోతుంది 4 times అంటే ఈ 4 ఈ మన దగ్గర ఉన్న 3 numbers మూడిట్లో కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి 4 is your HCF అని చెప్తాము అలా కాకుండా 4 ఒకవేళ డివైడ్ అవ్వలేదనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ 4 కి ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం కొంచెం లెంగ్తీ ప్రాసెస్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ 4 కి ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం 4 కి యాక్చువల్లీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి మనకు తెలుసు 4, 2, 1 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయని తెలుసు నేను ఫైండ్ అవుట్ చేశాం కదా సో యూజువల్గా 4 కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఏంటది 4, 2, 1 ఫస్ట్ 4 తీసుకున్నాం అన్నిటిలో చెక్ చేసాం అన్నిటిలో క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి 4 HCF ఒకవేళ అన్నిటిలో క్యాన్సిల్ కాలేదనుకోండి చలో ఇక్కడ 12 అని ఇంకో నెంబర్ ఉందండి 12 14 తీసుకుందాం కంఫర్ట్ ఇంకో నెంబర్ ఏం తీసుకుందాం విల్ టేక్
14 here. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 8. ఈ రెండింటికి ఎంత? సారీ, రెండింటికి 4 కదా, ఈ రెండింటికి 4, ఈ రెండింటికి 8, అండ్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ 2 ఇయర్, అంతేనా? అండ్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 12 వస్తుంది. చలో, ఎనీవే ద లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 2. ఎనీవే ద లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 2. మన దగ్గర ఉన్న అన్నిటిలో లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 2 అయింది. అప్పుడు మేబీ హెచ్సిఎఫ్ అయి 2 అన్న అవ్వాలి, లేదంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 2 అన్న యువర్ హెచ్సిఎఫ్ అవ్వాలి. 2 హెచ్సిఎఫ్ కాదని ఎలా చెక్ చేస్తాం? 4లో 2 పోతుందా? ఎస్. 8లో 2 పోతుందా? ఎస్. 16లో 2 పోతుందా? ఎస్. 14లో 2 పోతుందా? ఎస్ కదా. నౌ 2 ఈజ్ యువర్ హెచ్సిఎఫ్. 2 ఈజ్ యువర్ హెచ్సిఎఫ్. అలా కాకుండా ఇక్కడ 19 ఉందనుకోమ్మా, 19 ఉందంటే అప్పుడేం చేస్తాం? ద లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎనీవే 2 చూడండి, 4, 8, 16, 14, 19. ఇవన్నిటి ఎనీ 2 నెంబర్స్లో లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత? ఈ రెండింటికి 4 వచ్చింది, 8 వచ్చింది, ఇది 12 కదా. అగైన్ విల్ గెట్ 4. ఈ రెండింటికి ఎంత? 5. నౌ ఇది 14. ద లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 2. లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 2. ఇప్పుడు 2 హెచ్సిఎఫ్ అవుతుందా లేదా అని ఎలా చెక్ చేస్తాం? ఫస్ట్ 2 చెక్ చేస్తాం. 4లో పోతుంది, 8లో పోతుంది, 16లో పోతుంది, 14లో పోతుంది, కానీ 19లో పోదాం. కానీ 19లో పోదు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 2కి ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాం. 2, 1. 2తో చెక్ చేసాం, పోలేదు. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? 1 ఈజ్ యువర్ హెచ్సిఎఫ్. మిగిలిందేంటి? 1 ఈజ్ యువర్ హెచ్సిఎఫ్. ఇది పెద్ద నెంబర్లు ఈజీగా పోతుంది. వెరీ గుడ్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. Yes, done. So we'll find some models in this. LCM HCF. Yes. Now LCM HCF. Thank you. Done. Hope it is clear. Explain in decimal form. Yes, decimal form ఉందనుకో, డెసిమల్ ఫామ్ కి నార్మల్ ఇంటిజర్ కి తేడా ఉండదు. 1.2, 1.6 and 2.4. Right. So we can write it as 12, 16, 24 అని రాసేసుకొచ్చాం. ఎందుకంటే అన్నిటిలో పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we can eliminate points. Got it. 12 కి 16 కి 24 కి LCM ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో HCF కూడా అలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. LCM అంటే యూ కెన్ గో విత్ దిస్. HCF ఎంత? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 4, and this becomes 8 and this becomes 12. ఇప్పుడు 4 తీసుకుంటాం. 4 HCF కాదని ఎలా చెక్ చేస్తాం? 4 12లో పోతుందా? 3 times. 4 16లో 4 times and 6 times. అన్నిట్లో పోతుంది కాబట్టి 4 is your HCF. Right? Done. Now let us start another topic. Problems అన్ని కూడా చేద్దాం. Ratios. చిన్న టాపిక్. And meanwhile, I want to ask you one thing. And 1, 2, 3, 4, etc. 10 numbers ఉన్నాయి. 10 numbers ఉన్నాయి. Right? Now, ఈ 10 numbers ని యాడ్ చేస్తే సమ్ని ఎంత వస్తుంది? So we have a 10 natural numbers, 55. ఎలా వస్తుందమ్మా? Do you have any formula? Sum of n natural numbers.
sum of n natural numbers. రైట్, చెప్తాను చూడండి. ఒకవేళ డెసిమల్స్ నార్మల్ నెంబర్స్ ఇస్తే ఎలా అన్నారు చూడండి. సింపుల్, 1.2, 12 అండ్ 1.4 అన్నది అనుకో. ఈ డెసిమల్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 10తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 12 ఇదంతా 120, 14 ఇలా తీసి ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు కదా. వై యూ గెటింగ్ కాంప్లికేట్? డెసిమల్ నార్మల్ ఫామ్లోకి మల్టిప్లై చేసేయచ్చు. ఇంటూ 10 అంటే 1.2 ఇంటూ 10 దాని విల్ బికమ్స్ 12, 120 and 14. మళ్ళీ పెట్టినప్పుడు డెసిమల్ పెట్టేస్తాం, ఒక డెసిమల్ పెట్టేస్తాం. రైట్, sum of n natural numbers. Sum of n natural numbers we can consider as n into n plus 1 by 2 is equals to sum of n natural numbers. Indana sum of n natural numbers. ఇప్పుడు 1 square, 2 square, 3 square etc 10 square ఇదేంటి? sum of squares of n natural numbers. అంటే మనకు 1 square, 2 square, 3 square up to 10 square అని కొన్ని నంబర్లు ఇచ్చాడు. నంబర్లు ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ వి రిక్వైర్డ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నంబర్స్, ఈ నంబర్స్ కి సమ్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తాం? n 2n into n plus 1 by 6. Sum of n natural numbers n into n plus 1 by 2. మళ్ళీ చెప్తాను, మనకి కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఏం తీసుకుందాం? 1, 2, 3, 4 up to 10 అవునా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి చూడగానే మనకి ఏం తెలియాలంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ నెంబర్సే. ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ నెంబర్సే. 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 10 వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అవి కాన్సిక్యూటివ్ గా ఉన్నాయి అవునా? సో దేర్ ఆర్ 10 నెంబర్స్. ఇఫ్ యు యాడ్ ఆల్ దీస్ 10 నెంబర్స్, ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే సమ్ ఎంత వస్తుంది అని అడిగాడు. అప్పుడేం చేస్తాం? 1 + 2 + 3 + 4 ఎక్సెట్రా +10 ఇలా వేసుకుని చేయలేం కదా. దాని గురించి ఏం చేస్తాం అంటే చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ అన్ని మనకు తెలుసు, అవి యూజ్ చేసుకుని సాల్వ్ చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎంత? n into n plus 1 by 2, వేర్ ఇక్కడ n వాల్యూ అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4 అలా 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో వీ కన్సిడర్ n equals to 10. దట్ మీన్స్ 10 into 10 plus 1 అంటే ఎంతమ్మా? 11 by 2. ఇది ఇందులో 5 times పోతుంది, దాన్ని యూ గెట్ 55. దట్ ఈస్ యువర్ సమ్. రైటా? సమ్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే 1 నుంచి 50 వరకు ఇచ్చాడు అనుకో, 1, 2, 3, 4 up to 50 అన్నాడు అనుకోమ్మా. ఏం చేస్తాం? సమ్ ఎంత అవుతుంది అంటే 50 into 51 by 2. దిస్ ఈజ్ యువర్ సమ్. ఎంత వస్తే అంత. అలాగే మనకి కొన్ని నెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా ఉంటాయమ్మా. 1 square, 2 square, 3 square ఎక్సెట్రా 10 square ఎక్సెట్రా 10 square. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హావ్ టు ఐడెంటిఫై ఇక్కడ బేస్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square up to 10 square. ఇప్పుడు దీన్ని సమ్ అడిగాడని, సమ్ అడిగితే ఏం చేస్తాం? మనం ఏం చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఏంటది? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, where n is equals to ఎంత తీసుకుంటామంటే 10 తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సబ్స్టిట్యూట్ ద n వాల్యూ ఆఫ్ 10 హియర్. సో 10 into 11 into 21 by 6. 10 into 11 into 21
బై 6 అంటే ఏమని రాయొచ్చు 2 into 3 అని రాయొచ్చు. ఇది ఇందులో 7 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది ఇందులో 5 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ 77 into 5, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ 385. రైట్. అలాగే మనకి ఇంకోటి ఏమొచ్చేవాడు 1 cube, 2 cube, 3 cube, etc. 10 cube, etc. 10 cube. సో ఇక్కడ మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్ క్యూబ్స్ ఇచ్చడం. సో 1 cube, 2 cube, 3 cube అప్ టు వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్తాను. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఏం లేదు, ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. రైట్. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square and 6 square అనుకోండి. అంటే 6 న్యాచురల్ నెంబర్ స్క్వేర్స్ ఇచ్చాడు. నాకేం కావాలంటే దీని సమ్ కావాలి. అంటే ఏం చేయాలి? 1 square అంటే 1 plus 2 square అంటే 4 plus 3 square అంటే 9 plus 16 plus 25 plus 36 ఇలా వేసుకుని అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే ఇవి స్క్వేర్స్, న్యాచురల్ నెంబర్ స్క్వేర్సే కదా. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ఎప్పుడన్నా ఫార్ములాస్ వచ్చినప్పుడు ఇలా రాసుకుని ఇలా బ్లాక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. నా n వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో దానిని n అంటాం. సో n is equals to 6. సబ్స్టిట్యూట్ అండి. 6 into 6 plus 1 ఎంత? 7 into 2 6 are 12, 12 plus 1 13 upon 6. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 70 7 3 21 91. ఇది యాడ్ చేస్తే you will get almost the same value. This becomes 10, this becomes 20, 30, 60, 70, 80, 91. This becomes 90. ఓకే. రైట్. అలాగే మనకి ఇలా క్యూబ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏంటది? 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, etc. 10 cube అంటాడు. ఇప్పుడు మనకి ఏముంది? సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 అనేది న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటి? n into n plus 1 by 2. ఇది దేనికమ్మా? n న్యాచురల్ నెంబర్స్. దానికి స్క్వేర్ తీసుకుంటే క్యూబ్స్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఇది తీసుకుంటాం. గాట్ ఇట్? గుడ్. సో ఇక్కడ n వాల్యూ అంతా 10. 10 into 11 by 2 whole square. క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకో వాట్ విల్ గెట్ 5. 55 square. ఎంత? 5 6 30 25. బట్ అంటే ఫార్ములాస్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్లైండ్గా నేర్చుకోవడం కాకుండా ఫార్ములాస్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నా సో విల్ టేక్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. మనకి టీసీఎస్ అడగడం మేబీ ఒక్కసారి ఈజీగా ఉందమ్మా. ఫార్ములా ఉంది n into n plus 1 by 2 వేర్ n is equals to ఎన్ని న్యాచురల్ నెంబర్లు ఇచ్చాడు ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంతే. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు అండ్ ద లాస్ట్ టైం టీసీఎస్లో ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్. టీసీఎస్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇలా క్వశ్చన్ ఎలా అడిగాడు? హౌ మెనీ squares are there in a chessboard, normal chessboard. అంటే నార్మల్ చెస్ బోర్డ్ లో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉంటాయి? హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అ నార్మల్ చెస్ బోర్డ్? సో వాడి ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఇస్తారు? సే 64, B, 65, C, some other like 256
and D, none. So we'll go with option A or B. ఇంకా ఫోర్స్ అక్కర్లేదు, ఫోర్స్కి ఈజీ మెథడ్ ఉంటుంది చెప్తానమ్మా. మాక్సిమం టు మాక్సిమం మనకి ఏ కాంపిటేటివ్ లెవెల్ నుంచి అయినా కానీ క్యూబ్స్ వరకు ఇస్తాడు. సో ఆన్సర్ ఏ 64 is wrong. Very good. B and 65. None. Who is this? Bhavya. Why it is none? 256. Right. So first of all, మనకి ఎందుకు కాదు అంటే చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్? 4 ఎందుకు కాదు? 5 ఎలా కనిపించింది? సో ఎలా కనిపించిందంటే దిస్ వన్ ఇస్ ఎ స్క్వేర్, దిస్ వన్ ఇస్ ఎ స్క్వేర్, 3, 4 అండ్ ద అవుటర్ వన్ ఇస్ ఆల్సో ఎ స్క్వేర్. కాబట్టి 5 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి 5 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. అవునా? అలాగే ఇంకో ఫిగర్ తీసుకుందాం. జాగ్రత్తగా లెక్క పెట్టండి. ఇందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి? 256 అంట. 10 ఉన్నాయట. 10, 9, 10. Very good. Somebody is going with 14. Right. So count చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ఉన్నాయా? 9. This is a square. 10. This is a square. 11. This is a square. 12. This is a square. 13. And the outer one is also a square. ఇందులో 14 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. Got it? సో ఇలాగ కౌంట్ చేస్తే మనకి చెస్ బోర్డ్లో ఎన్ని స్క్వేర్స్ వస్తాయి చెప్తాను. అంటే ఎలా ఉండాలంటే అమ్మా, నేను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి రెండు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఫిగర్, ఫస్ట్ ఫిగర్, సెకండ్ ఫిగర్. మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఈ రెండిటిని బేస్ చేసుకుని ఆ రెండిటిని అనలైజ్ చేసి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక లాజిక్ బిల్డ్ చేయాలి. మీ క్లాసెస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే అదే, వాడిచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక లాజిక్ బిల్డ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కాబట్టి 4/4కి ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది మీరు థింక్ చేయాలి. దానికి ఏదో లాజిక్ ఉంటుంది. మనం ఏం చేయాలి? ఆ లాజిక్ ఏంటి? ఇందులో 5 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో 14 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ హౌ యూ గెట్ 5 here? హౌ యూ గెట్ 14 here? ఒకవేళ ఇంతకన్నా పెద్దది ఇస్తే ఏం చేయాలి? ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుని ఏమన్నా చేయగలమా అనేది మనకి రావాలమ్మా. అంటే ఇప్పుడు వస్తుందంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కానీ చెప్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి ఎలా చెప్తామంటే వీ హ్యావ్ అ లాజిక్ హియర్. whenever it is number of rows is equals to number of columns, first row, first column, second column. అవునా? ఇందులో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? మనకి 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్. సో ఏం చేయాలి? కన్సిడర్ స్క్వేర్స్ అండ్ యాడ్ ద వాల్యూ. 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 2 స్క్వేర్ అంటే 4. 1 + 4 అంటే ఎంత? 5. 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 3 స్క్వేర్ అంటే 9. 9 + 1 10, 10 + 4 14. 10 + 4 14. అంటే ఆ కాలమ్స్ ని స్క్వేర్ తీసుకుని యాడ్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ వస్తాయి. ధనుష్క, వెరీ గుడ్. ఝాన్సీ, శ్రీ రవి డిగ్రీ కాలేజ్. రవి డిగ్రీ కాలేజ్ ఎక్కడమ్మా ఇది? పాలకొల్ల, నర్సాపురం? రవి డిగ్రీ కాలేజ్ నో, యానం అయి ఉంటుంది. రైట్, గుడ్ గుడ్. ఏమన్నా మనం ఏం చేయాలి? నంబర్ ఆఫ్ రోస్ 1, 2, 3, 4 కాలమ్స్ అండ్ 4 రోస్ అంటే 1, 2, 3, 4. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దీని కాలమ్ నెంబర్ ఉంది 1 ఉంది, దీన్ని స్క్వేర్ తీసుకుంటాం. 1 స్క్వేర్ ఇస్ 1. ఇక్కడ సెకండ్ రో స్క్వేర్ తీసుకుంటాం 4,
3 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 9 అండ్ 4 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 16 యాడ్ చేస్తాం 10 26 దెన్ యూ విల్ గెట్ 30 స్క్వేర్ కౌంట్ చేయక్కర్లేదు. అలా మనకి చెస్ బోర్డ్లో అడిగాడు అనుకో, చెస్ బోర్డ్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి 8 కాలమ్స్ ఉంటాయి. అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ అప్ టు 8 స్క్వేర్. మనకి ఇలా మాన్యువల్గా చేయొచ్చు, లేదంటే ఫార్ములా చెప్పాం కదా n into n plus 1 into 2n plus 1 where n is equals to 8. 8 into 8 plus 1 అంటే 9 into 2 8 the 16 plus 1 17 5 6 3 2 times 3 times ఇందులో 4 times 4 3s are 12 12 into 17 204. Two not four squares are there for chessboard. Right? And ఇందులో ఎన్ని rectangles ఉన్నాయి? How many rectangles are there in this figure? 4 or 5? 3 4 4 5. Don't consider square as a rectangle. Don't consider square as a rectangle. I required only rectangles and the opposite sides equal. 4. ఇందులో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయో చెప్తే క్లాస్ వైండ్ అప్ చేసేద్దాం. జాగ్రత్తగా చెప్పాలి. How many rectangles are there in this figure A? ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి? 5 6 10 12 6 6 6 6 12 10 12 12 16 10 16 more 12 16 18 అయ్యో 14 16 18 10 12 6 12 10 రైట్. సో జాతీయ లెక్క పెట్టాలి. ఎవరికి రైట్ ఆన్సర్ రాలేదు. వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే somebody says 24, it's wrong. Still we didn't receive the right answer. 18 is wrong, 13 is wrong, 9 is wrong, 11 is wrong, 27 is wrong. Yes, here the girl Sandhya, good answer. Right. Google చేస్తే మేబీ చేసి ఉండొచ్చేమో. రైట్. ఇక్కడ ఏముంది? రెక్టాంగిల్స్ అడిగడం అంటే కౌంట్ చేద్దాం. ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ అవునా? We will call it as a rectangle. 1. This is also a rectangle. 2. And the larger one is also a rectangle. మొత్తం 3 ఉన్నాయి. అంటే ఈ రోలో 3 రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో కూడా 3 ఉంటాయి, దీంట్లో కూడా 3 ఉంటాయి. ఎస్, చూడండి. ఈ కాలం తీసుకొని అనుకో. దిస్ ఇస్ a rectangle 1 and this is a rectangle 2 and the larger one is also a rectangle 3 3 3. అవునా? నా చూడండి, ఇది ఒక రెక్టాంగిల్, దిస్ ఈజ్ ఎ రెక్టాంగిల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్. ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇందులో 2 ఉన్నాయి. అలాగే కాలమ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోమ్మ. ఈ కాలం ఒక రెక్టాంగిల్ అంటే 2/3 అండ్ ఈ కాలం కూడా ఒక రెక్టాంగిల్ 2/3. టోటల్ ఎంత? ఇదంతా 9 ప్లస్ ఇదంతా 9 ప్లస్ 4. 18 ప్లస్ 4 అంటే 22 రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి. 22 రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి. రైటా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెస్ బోర్డ్లో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. డోంట్ గూగుల్ ఇట్. ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుని ట్రై టు అనలైజ్ యువర్ అనలిటికల్ స్కిల్స్. గూగుల్ చేయొద్దు. గూగుల్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, లేదంటే ఆన్సర్ నేనే చెప్పేస్తాను. గూగుల్ చేయకుండా ఈ రెండు ఫిగర్ ఏబి ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి ఇందులో మనకు తెలిసి 4 ఉన్నాయి, ఇందులో మనకు తెలిసి 22 ఉన్నాయి. అంటే 4 22 అంటే 4/4లో ఎన్ని వస్తాయి? ఎలా వస్తాయి?
అనేది అనలైజ్ చేయండి. అనలైజ్ చేస్తే మనం రేపు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఎనీవే దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. థ్యాంక్ యూ. రేపు ఒక కొత్త టాపిక్ చెప్తాను. 1296 ఈజ్ రాంగ్, అందుకే గూగుల్ చేయొద్దని చెప్పాను. $1294 is also wrong. Calculation mistake. Chalo, right. Thank you. 4110 is also wrong. Manyam Gayatri Degree College. $1295. Likita, wrong. And here Nagamani, VS Lakshmi. Good. Chalo, that's all for the day. And here your attendance links. Go with that. Lahari Sridatta, Gate Degree College. బుక్స్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఒక 2 బుక్స్ తీసుకోవాలమ్మా. 2 బుక్స్ తీసుకుని ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ టు వాట్ ఈస్ దిస్ ఆప్టిట్యూడ్ బై ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ అండ్ ఆల్రెడీ మనం చదివేసాం అనుకుంటే బెటర్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ టెక్నిక్స్ అనే బుక్ ఉంటుంది. గో త్రూ ఇట్, ఇట్స్ గుడ్. షార్ట్ కట్స్ ఇస్తాడు డైరెక్ట్గా. రైట్, థ్యాంక్ యూ. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. టేక్ కేర్. Madam, you can take attendance.